부산 월드와이드와 함께하는 청취자 여러분께도 진심으로 감사하는 마음을 전합니다. Thank you, thank you, thank you. Now, this year's Chuseok holiday is longer than ever, and there might be some urgent matters or a need for information during this time. And that's why the city of Busan is operating an online site to provide citizens with necessary information during the holiday period. 이 부산시는 연휴 기간 동안 시민들의 일상생활에 필요한 다양한 정보를 안내하는 온라인 사이트를 운영하는데요. The website is www.busan.go.kr/holiday. So I checked it out this morning. The site includes detailed information on safety, medical services, transportation, tourism, and the environment. If you're planning to drive somewhere during this holiday, you can check real-time traffic information in the Busan area and the traffic situation on national highways on the website. It offers information on expected congested areas on major highways in the Busan region, as well as alternative routes. And you can also find information about various cultural experiences and exhibition programs available here in Busan. Well, listeners, thank you again for tuning in to Busan Worldwide on this Thursday morning. Now, let me briefly tell you what we have going on for the next hour. Coming up next, we have The Interview, which is our main segment of the day. And after that, we'll share some exciting events that's happening around Busan during the Chuseok holiday, just in case you're staying in town for the holidays. And also, we have Correspondent Report. We're going to be connecting with our reporter based in China to hear a bit about Hangzhou Asian Games as well as the holidays going on in China as well. And listeners, we are live on YouTube, so you can go to YouTube and search BeFM or 부산영어방송 and check out our studio as we are live in the studio as well as our guest in about 2 seconds. And you can send us free messages on YouTube as well. Well, from Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보시죠. Now it's time for The Interview. It's Chuseok, the biggest holiday of the year, and it was once known as the Great Migration of People, with 75% of Koreans visiting their hometowns each year. However, as society has rapidly changed and the number of single-person households has increased, the customs and traditions of the holiday are noticeably disappearing. So, in the midst of this, there are people and organizations who are trying to keep our traditions alive. The Busan Traditional Arts Center is working to preserve intangible cultural assets in various fields. So please welcome the General Manager of the Busan City Intangible Cultural Property Association, Ms. An Young-eun. 네, 민족 최대의 명절이라는 추석입니다. 한때는 해마다 추석이 오면 전 국민의 75%가 고향을 방문하기도 했는데요. 하지만 사회가 급격히 변하면서 명절의 풍습과 전통이 눈에 띄게 사라지고 있죠. 이런 가운데서 우리의 전통을 잇기 위해 노력하는 사람들이 있습니다. 부산 전통예술관에는 다양한 분야의 무형문화재 보존과 보유자의 전승 활동이 이어지고 있다고 하는데요. 부산시 무형문화재 연합회 안영은 총무팀장과 함께 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안녕하십니까? 네, it's a pleasure to have you in the studio today. Now, when we think of intangible cultural assets, traditional music and dance come to mind, but I've heard that there are many different categories of intangible cultural assets. So can you tell us a bit about what intangible cultural assets are? 예, 무형문화재라고 하면 음악, 춤이 먼저 떠오르는데요. 이 무형문화재에는 아주 다양한 분야가 있다고 하더라고요. 이 무형문화재가 무엇인지, 어떤 분야가 있는지 먼저 소개 부탁드릴게요. 네, 무형문화재는 문화재의 하나이자 보이지 않는 문화재로 민족의 역사와 개념, 사상을 알 수 있는 노래와 춤, 공예 관련 전통 기술 등이 있습니다. 이 기술을 보유한 사람을 흔히 인간문화재라고 부릅니다. 국가가 지정하면 국가무형문화재, 지방자치단체가 지정하면 시도무형문화재가 됩니다.
부산 소재 무형문화재는 크게 전통적인 공연, 예술을 다루는 예능 분야와 공예, 미술 등에 관한 전통 기술인 기능 분야 무형문화재가 있습니다. 그렇군요. So, 무형문화재는 이 민족의 역사와 개념, 사상을 알 수 있는 전통 기술이라고 설명해 주셨어요. So she shared that intangible cultural property refers to cultural property that is not physical, such as songs, dances, and traditional craft skills that convey people's history, practice, and ideas. People who possess these skills are often referred to as human cultural assets. If designated by the national government, they become national intangible cultural assets. And if designated by local governments, they become local intangible cultural assets. The intangible cultural assets of Busan are mainly divided into entertainment assets such as traditional performing arts and functional assets such as crafts and art. Well, it's known that it's very difficult for something to get recognized as an intangible cultural property. So, what is the process of something becoming recognized as one? 무형문화재로 인정받는 게 대단히 어려운 일이라고 하더라고요. 이 무형문화재는 어떤 과정을 거쳐 인정을 받게 되나요? 문화재로 지정될 만큼 가치 있는 기술임에도 틀림없으나 그런 만큼 습득 난이도가 매우 높아서 완전히 전수받기까지는 상당한 시간과 노력이 필요합니다. 부산 무형문화재 같은 경우에는 부산광역시 무형문화재 보존 및 진흥에 관련 조례 및 시행 규칙 등 무형문화재 관련 법령에 따라 인정 절차를 밟고 있습니다. 그렇군요. So even though there might be no doubt that something might be valuable enough to be designated as a cultural asset, they're very difficult to acquire and require considerable amount and time and effort to be fully recognized. In the case of Busan cultural properties, the recognition process is carried out in accordance with intangible cultural property related laws, such as the ordinance and enforcement laws for the preservation and promotion of intangible cultural properties of Busan. Then, how many people are registered intangible cultural assets in Busan and in what fields? 부산에 무형문화재로 등록되신 분은 얼마나 되고 또 어떤 분야 무형문화재들이 있나요? 부산 소재 무형문화재 전승자 현황은 보유자 37분, 전승교육사 106명, 전수장학생 135명이 계십니다. 부산 소재 무형문화재는 총 31가지 종목으로 수영야류, 동네학춤, 부산농악, 다대포 후리소리 등 20개 종목 예능 분야와 자수장, 사기장, 화해장 등 11개 종목 기능 분야 무형문화재가 있습니다. 그렇군요. And with these, we're going to kind of dive into every one of them to kind of understand what these are. Now, she shared that currently in Busan, there are 37 people recognized as intangible cultural assets, 106 educators, and 135 scholarship students. And there are 31 intangible cultural properties in Busan in total, including 20 in entertainment category, such as 수영야류, 동네학춤, 부산농악, and 다대포 후리소리, and 11 functional intangible cultural properties, such as 자수장, which means embroidery, 사기장, which means ceramic making, and 화해장, which is shoemaking. And we'll hear a bit about this as well. Now, can you tell us a bit about and more about 수영야류, 동네학춤, 부산농악, and 다대포 후리소리? 이 부산의 무형문화재에 대해 좀 모르시는 분들을 위해 방금 언급하신 수영야류 그리고 동네학춤, 부산농악, 다대포 후리소리에 대해 설명해 주시면 좋겠습니다. 네, 부산에 구군별로 다양한 무형문화재가 있습니다. 부산에 소재한 무형문화재 중 일부 종목을 소개해드리도록 하겠습니다. 수영야류는 국가무형문화재 제43호로 수영 지역에서 전승되는 민속 가면극입니다. 정월 대보름 저녁에 마을 사람들이 함께 모여 즐기던 축제로 해악과 풍자가 담긴 민족 문화입니다. 동네학춤은 부산무형문화재 제3호로 동네 지역의 향도춤으로 한량들이 즐겨 추었던 동네 덧배기 춤의 한 유형입니다. 학춤의 춤 사이가 마치 학의 모습을 닮아 있다 해서 학춤이라고 하였습니다. 부산농악은 부산무형문화재 제6호로 농악은 가장 오래된 민중음악으로 제천의식에서 비롯되었고 농경 작업에 고달픔을 입고 작업 능률을 올리기 위해 풍물을 치며 음악에 맞춰 작업을 하였습니다. 부산농악은 계약이 부산 서구에 농경지가 많아 농악 대회가 개최된 데에서 유래되었습니다. 마지막으로 다대포 후리소리는
부산 무형문화재 제7호로 다대포 지역에서 행해지던 멸치잡이 후리지를 작업 순서에 따라 부르는 어로 노동요로 풍어를 기원하는 용왕제, 풍어를 자축하는 풍어소리 등으로 구성되어 있습니다. 이 부산의 구군별로 정말 다양한 무형문화재가 있네요. So she shared that there are various intangible cultural properties in each district and county of Busan. So 수영야류 is National Intangible Cultural Property number 43, a folk masquerade performed in the Suyang area. It is a festival where villagers used to gather on the evening of the full moon of the new year, and the performance containing humor and satire. 동네 학춤 is Busan Intangible Cultural Property number 3, a local dance of the 동네 area. And it's a type of 동네 overlapping dance that 한량, which is partygoers, enjoyed. And the dancers resemble the appearance of a crane, so that's why it's called 동네 학춤. And Busan 농악 is Busan Intangible Cultural Property number 6, and is the oldest folk music, which originated from the harvest ceremony, and farmers worked to the music while beating the wind chimes to forget the pain of farm work, which helped improve work efficiency as well. And even 농악 competitions were held in this region. And finally, she shared 다대포 후리소리 is Busan Intangible Cultural Property number 7, which is sung by anchovy fishers in the 다대포 area and consists of songs to pray for a big haul, like the 용왕제. Then, could you also explain what 자수장, 사기장, and 화해장 are? 이 자수장, 사기장, 화해장도 익숙하지 않은 말들이거든요. 이것도 좀 설명해 주시죠. 네, 자수장은 국가무형문화재 제80호로 자수는 여러 색깔의 실을 바늘에 꿰어 바탕천에 무늬를 수놓아 나타내는 조형 활동입니다. 사기장은 부산무형문화재 제13호로 백토로 혼합하여 1300도 이상의 높은 온도에서 구워낸 사기 그릇을 만드는 장인이라고 합니다. 화해장은 부산무형문화재 제17호로 전통신을 만드는 장인이십니다. 신목이 있는 장화 형태의 화와 신목이 없는 고무신 형태의 해를 통칭하는 말입니다. 그렇군요. So she shared that 자수장, meaning embroidery, is National Intangible Cultural Property number 80, and for this, multicolored threads are threaded onto a needle to make patterns on a base cloth. And 사기장, meaning ceramic making, is Busan Intangible Cultural Property number 13, in which a craftsman or potter makes ceramic bowls by mixing white clay and baking at a high temperature of over 1,300. Lastly, 화해장, shoemaking, is Busan Intangible Cultural Property number 17, which is the crafts work of creating rubber shoes or boots with new lumber wood. Now, what intangible cultural property performance events are being held in Busan? 그럼 부산에서는 어떤 무형문화재 공연 행사가 진행되고 있나요? 네, 저희 부산광역시 무형문화재연합회는 다양한 사업을 하고 있습니다. 민속예술 전승 보존을 위해 전수학교와 무형문화재 전승단체가 참여하여 기량을 겨루는 부산민속예술경연대회와 시민들 곁으로 다가가 부산 무형문화재 전통민속예술 공연을 현장에서 쉽게 접하고 즐길 수 있도록 전파하는 찾아가는 문화재, 기능 보유자의 우수한 기량과 작품을 대외적으로 홍보함으로써 전통예술의 계승 발전에 기여하는 부산 무형문화재 보유자 작품전 등 다양한 행사를 진행하고 있습니다. 정말 다양한 무형문화재 행사를 진행하고 있군요. So she said that the Busan City Intangible Cultural Property Association is conducting various projects such as the Busan Folk Art Contest, in which traditional folk art schools and intangible cultural property organizations participate and compete in. They also run the Visiting Cultural Properties program, which promotes traditional folk art performances of Busan intangible cultural properties to citizens so that they can easily access and also enjoy them. And there's also the Busan Intangible Cultural Property Holders Exhibition, which contributes to the development of traditional arts by promoting the skills and works of cultural asset craftsworks. Now, listeners, if you're just tuning in to Busan Worldwide, we're in the middle of the interview with Miss An Young-eun. She's the general manager of the Busan City Intangible Cultural Property Association.
Now, the Busan Traditional Arts Center preserves and promotes the intangible cultural assets of our region. So I do want to hear a bit about the center. 이 부산 전통예술관은 우리 지역의 무형문화재를 보존하고 전승하는 활동을 이루어지고 있다고 하는데요. 이 전통예술관 어떤 공간입니까? 네, 부산 전통예술관은 부산에 있는 기능 분야, 국가 및 부산광역시 무형문화재 보존과 전승 등 전통예술 활성화를 위해 건립하였으며 2019년 4월 18일 개관하였습니다. 국가 및 부산광역시 무형문화재 기능 분야 11개 종목으로 국가 1인, 부산 10인의 보유자 작품을 상설 전시하고 전승 전수 교육을 통해 우리 지역 무형문화재의 우수성과 가치를 널리 알리고 직접 체험할 수 있는 다양한 강좌를 계속 운영하여 시민에게 전통 문화 향유 기회를 확대하고자 노력하고 있습니다. 그렇군요. So the Busan Traditional Arts Center was built to revitalize traditional arts, including the preservation and transmission of national and Busan intangible cultural properties, opened on April 18, 2019. And out of 11 different cultural assets that they have, the center has a permanent exhibition that displays the works of 1 national and 10 local assets, promoting and preserving local intangible cultural properties through various education and strives to expand opportunities for citizens to enjoy our traditions and culture. Then, how is the center organized? 이 부산 전통예술관에는 어떻게 구성되어 있는지도 궁금합니다. 네. 부산 전통예술관은 지상 상층 건물로 1층에는 11개 기능 분야 보유자 작품이 전시되어 있는 상설 전시실, 회의 및 교육을 진행할 수 있는 복합공간, 로비에는 부산 문화유산을 기반으로 제작한 문화상품이 전시되어 있습니다. 2층에는 국가무형문화재 제80호 자수장, 부산무형문화재 제21호 지연장, 24호 정각장, 26호 동장각장 작품 활동을 할 수 있는 전수교육실과 교육 및 체험을 할 수 있는 다목적실이 있습니다. 3층은 부산무형문화재 제17호 화회장, 제19호 선화 전수교육실이 있습니다. 그렇군요. So the Busan Traditional Arts Center is a 3-story building. On the first floor, there is a permanent exhibition room, a complex space where meetings and training programs can be held, and the cultural products based on Busan cultural heritage are displayed in the lobby. On the second floor, there is a training room where you can work on crafts such as National Intangible Cultural Property number 80, which we talked about is 자수장, and also Busan Intangible Cultural Property number 21, which is 지연장, and number 24, 전각장, and number 26, 동작각장, and also a multi-purpose room for education and experience. On the third floor, there are Busan Intangible Cultural Property number 17, 화해장, and number 19, 선화 Training Room. So these are something that you can definitely check out and even learn and be part of the training as well. Well, some might think that intangible cultural assets are more difficult to pass on because they're literally invisible and can only be passed on by a teacher to a student. So what do you think about this? 이 무형문화재는 말 그대로 눈에 보이지 않고 스승이 제자에게 이렇게 가르침의 대물림으로만 가능하기 때문에 전승이 좀 더 어렵지 않을까 싶은데요. 어떤가요? 무형문화재는 종목마다 좀 편차는 있지만 어려운 부분이 있는 건 맞습니다. 무형문화재는 선대로부터 기술을 전수받기 위해 오랜 시간 공을 들였기 때문에 문화재의 자객으로서 다음 세대의 기술을 전해주는 작업을 시작할 때에면 이미 상당한 고령인 경우가 많습니다. 전부 옛 기술인지라 극히 일부를 제외하면 현대에서 많이 잊혀진 기술이 대부분이며 그런 만큼 수익 활동에도 어려움이 나타난다고 생각합니다. 그래서 시간이 갈수록 전수자들이 줄어들고 있어 무형문화재 소멸 위기가 빠르게 진행되고 있다고 생각합니다. 그렇군요. 이 시간이 갈수록 전수자들이 줄어들고 있는 부분에 어려움이 있군요. So she said there are exceptions to this, but it does present challenges. So many times when teachers start to pass on their skills and cultural assets to the next generation, the teachers are often quite old and their skills are also considered outdated. So except for a few, they are mostly skills that have been largely forgotten in modern times. And that is why the number of those that pass on the skills is decreasing over time. So the crisis of the disappearance of intangible cultural assets is progressing rapidly.
Well, you personally work closely with holders of intangible cultural assets, so I'm sure you think a lot about preserving and passing on traditions. So I do want to hear your thoughts on this. 이 무형문화재 보유자들을 옆에서 늘 가까이 만나시잖아요. 그분들을 보면서 전통을 보존하고 계승하는 것에 대한 생각을 많이 하실 것 같은데 어떻습니까? 저희 무형문화재 선생님들께서 전통을 계승하는 모습을 보면 그 열의가 대단하다고 생각합니다. 그분들의 열의가 헛되지 않게 연합회에서는 무형문화재에 대한 다양한 홍보와 여러 공모 사업을 신청을 해서 전통 예술을 알리기 위한 다양한 사업을 모색하고 있습니다. 그렇군요. So for our guests, it's great to see the enthusiasm of cultural heritage teachers to continue traditions and to ensure that their enthusiasm is not in vain. The association is seeking various projects to promote traditional arts and assets. Lastly, there are many programs that citizens can partake in at the Busan Traditional Arts Center, so tell us about them. 마지막으로 부산 전통예술관에는 상시적으로 시민들이 체험할 수 있는 프로그램도 많다고 들었습니다. 이번 기회에 좀 소개해 주시죠. 부산 전통예술관은 장기 프로그램으로 입문과정과 일회성 프로그램으로 체험교실, 온라인으로 체험할 수 있는 온라인 체험교실을 운영하고 있습니다. 네. 2020년도부터 지금까지 시민을 대상으로 저희가 프로그램을 운영하고 있습니다. 올해는 새롭게 불화장, 하단도배 조선장을 추가해서 프로그램을 진행하고 있습니다. 저희 부산 전통예술관 하반기 체험교실은 지금 보시면 전통 장신구 만드는 프로그램과 그다음에 저희 단청 문양 그리는 프로그램도 운영하고 있습니다. 네. 그리고 저희 화해장 꽃순 만드는 프로그램과 그다음에 저희 동장각장 나무 키링 만드는 프로그램을 운영하고 있습니다. 네. 그리고 저희가 이번에 온라인으로도 손쉽게 저희가 꽃신 만들기라든지 그다음에 미니 돛배 만들기도 저희가 운영할 계획입니다. 네. 입문 과정으로는 방패연 만들기 입문 과정이 있습니다. 신청은 저희가 부산 전통예술관 홈페이지에서 온라인 접수를 받고 있습니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 이 아이들과 함께 해도 정말 좋을 것 같습니다. So she is showing us these cute these crafts as well. Now, she said the Busan Traditional Arts Center operates a long-term program called Introductory Course, a one-time program called Experience Class, and an online experience class as well. So as she showed us, since 2020, the museum has been running programs for citizens. And from this year, it has added a new exhibition hall for a different sailboat shipyard and whatnot. And other programs include traditional jewelry making, as she showed us on her dress, and also tancheon pattern drawing, traditional shoemaking. It's the pink one that she showed us. It's tiny, so cute, and wooden keyring making in the second half of the year. As well, they'll have traditional shoemaking and mini sailboat making programs online, and there is also introductory course as well, kite making, and you can check the center's website to sign up. This would be a great opportunity to make traditional crafts and arts with your children and maybe your family members as well. 팀장님 가시기 전에 홈페이지 주소 말씀해 주시겠어요? Or you can just look up actually 부산 무형문화재 협회 and then you can check it out as well. 저희 네이버 검색창에 부산 전통예술관을 검색하시면 부산 전통예술관 홈페이지 이렇게 뜹니다. 그래서 클릭하셔서 한번 많은 신청 부탁드리겠습니다. 네, 알겠습니다. So you can definitely check them out online and apply for these classes. We do have some messages coming in. We have Fine님께서는 와 아기자기하고 이쁜 작품들이네요 라고 메시지 보내주셨고요. 정란킴께서는 팀장님 요새 응원해주시고 계십니다. All right. Well, thank you so much for messaging in. And these are beautiful and cute crafts that you can make on your own with the center and organization as well. So I do highly recommend checking it out with your family members. And that's going to do it for today's The Interview with Miss An Young-in. She is a general manager of the Busan City Intangible Cultural Property Association. 네, 오늘은 안영은 부산 무형문화재협회 총무팀장과 함께 자세한 이야기 나눠봤는데요. 팀장님, 오늘 출연 감사합니다. 감사합니다.
All right. And that's going to do it for today's The Interview. And thank you so much for messaging in throughout the show. The time is now 11:26. Let's take a quick song break. This is September by Earth, Wind, and Fire. And that was September by Earth, Wind, and Fire. Welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. The time is now 11:29, almost 11:30. Hope you're having a wonderful Chuseok holiday, a beginning of Chuseok holiday. Can you believe we have 6 days off, or you have 6 days off for the next 6 days? You can rest and enjoy some time off, or maybe visit your hometown and get together with family or friends. Whatever plans you have, I do hope that you have a wonderful holiday. Now, listeners, for those of you who are looking to savor the Chuseok holiday by enjoying some long-awaited culture and arts, we have some exciting events to share in Busan. 이 가족, 친구와 함께 즐길 수 있는 부산의 문화예술 행사를 소개해 볼게요.
Now, first up, the Busan Museum of Art. Busan 시립미술관, right, has prepared 2 special exhibitions commemorating its 25 years of art history. These exhibitions include 과거는 자신이 줄거리를 갖고 있음을 드러낸다, meaning the past reveals its own plot, and also 극장, meaning theater, right, which explores the history and identity of the art museum space. This marks the final exhibition by the art museum before undergoing a major renovation next year, making it all the more meaningful. And I think we definitely have to visit before the major renovation. And also, over at the Busan Museum of Contemporary Art, Busan 현대미술관, there are 2 thematic exhibitions on ecology and the environment, as well as a collection exhibition and an annual exhibition. These exhibitions aim to prompt visitors to rethink our human-centric perspectives in the era of climate crisis using art and artists as a catalyst. Meanwhile, at Busan Station's Eurasia Platform Media Wall, you can enjoy Ono Yoko's artist campaign project titled Love the Earth. And also, at Busan Cultural Center's exhibition hall, you can encounter the works of Swedish photographer Eric Johansson, showcasing over 140 pieces. And for those interested in everyday stories, you can explore the special exhibition by artist Eva Emerson, taking place at Busan's Yeongdo-gu or Yeongdo District multi-purpose cultural space called P-Arc. And also at the Busan National Gugak Center, 국립부산국악원 in Busan will host a 달놀이 Village Festival at the National Gugak Center on the 29th. So tomorrow at 3 p.m., welcoming families to a lively traditional music performance that really gets us singing and dancing instrumental music together. And one more thing, the Jeongwan Museum is currently hosting a special exhibition featuring artifacts and records related to Korea's iconic mythical creature we know, 도깨비, goblin, right? And they're also hosting and holding a Chuseok 도깨비 Festival in celebration of the holiday. And lastly, the National Maritime Museum, 국립해양박물관, has recently revamped its permanent exhibition hall for the first time in 11 years, showcasing over 500 marine-related materials from both Eastern and Western traditions. 다양한 구성의 문화예술 행사들이 많은데요. 추석 연휴 기간 시간 내서 즐기시면 좋을 것 같습니다. Right? With a diverse range of cultural and artistic events to choose from, we do encourage you to make some time to enjoy these experiences during the Chuseok holiday season. And most of them are free of charge, so I do really recommend spending some time getting to know the traditions and things that we have here going on here in Busan City. Well, listeners, we do have more to come here at Busan Worldwide. But before that, let's take a quick song break. This is Clean Bandit with Symphony. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? I'm sorry if it's all too much, but every day you're here, I'm healing. And I was running out of luck. I never thought I'd find this feeling. 'Cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now your song is on repeat. And I'm dancing on
I just wanna be part of your symphony. Will hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. Will hold me tight and not let go. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. Symphony. Will hold me tight and not let go. Symphony. Like a love song on the radio. Will hold me tight and not let go. Beyond the borders of Busan, bringing the world back to you. Busan Worldwide with Stephanie Yoon. The country's housing agency is calling attention to Correspondent report. That's right, it's time for Correspondent Report, where we connect with our reporters from all around the world. And today, we're going to be connecting with our reporter based in China. 네, 중국 현장 박신희 통신원과 함께합니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 베이징 박신희 통신원입니다. 네, 반갑습니다. 통신원님, 한국은 추석 연휴 첫날인데요. 타국에서 한국이 많이 그리울 것 같습니다, 통신원님. 예, 중국도 벌써 이제 다들 퇴근들 하고 이제 고향 가는 사람도 있고요. 한국에 가는 분들도 많이 계시고 그러네요. 그렇군요. So I'm glad that there are a lot of people visiting from China, especially to celebrate this long holiday of Chuseok. Now, let's jump into some topics coming from China. China is now celebrating its Mid-Autumn Festival and National Day holiday. So they actually have a longer holiday compared to us. So we'll hear a bit about this. 네, 첫 소식 볼게요. 중국도 중추절과 국경절 연휴가 내일부터 시작되죠? 예, 중국은 29일부터 중추절 연휴에 들어가고 10월 1일부터 6일까지 국경절 연휴까지 겹치면서 8일간의 황금 연휴가 시작됐습니다. 만약 근로자가 연휴가 끝나는 7일 휴가를 내면 주말까지 이어서 한 11일 정도까지 쉴 수 있는 상황입니다. Wow, so 11 days. Now, he said China will start its Mid-Autumn Festival holiday on the 29th, so tomorrow, and will jump into its 8 days long holiday lasting until October 6th. So if workers take a day off on October 7th following the holiday, they can enjoy an extended break lasting until the weekend, giving them 11 days off. And with this long holiday week, it's expected that many Chinese citizens will be traveling both domestically and internationally. 이 황금 연휴인 만큼 많은 중국인들의 국내외 이동도 많을 것 같은데요. 예, 중국 생활정보 플랫폼인 메이투안과 따줌디엠핑이 발표한 자료에 따르면 플랫폼 내 호텔, 펜션, 관광지 입장권, 교통 등 여행 소비의 주문량이 2019년 동기 대비해서 2배 이상 늘었다고 전했습니다. 그리고 같은 기간 식당 예약량도 112% 급증했고 장거리 여행객의 숙박 예약 비중은 2019년도와 같은 기간을 넘어선 것으로 나타났습니다. 그렇군요. So according to data from Chinese lifestyle platforms, travel-related bookings such as hotels, tickets to tourist attractions, and transportation have doubled compared to the same period in 2019 before the pandemic. And restaurant reservations during the same period also surged by 112%, and long-distance traveler accommodation reservations exceeded those from 2019.
Then, which destinations seem to be the most popular for domestic and international travel during this holiday? 이 국내외 여행이면 주로 어디를 많이 가는 것으로 나타났나요? 예, 이번 중국의 황금연휴 기간에 중국에서 가장 인기가 높은 10대 중국 관광 도시로는 시안, 충칭, 청도, 창사, 베이징, 우한, 칭다오, 난징, 상하이, 항저우가 꼽혔습니다. 특히 23일 개막한 항저우 아시안게임 영향으로 항저우 및 주변 도시의 관광 소비가 계속 폭발적으로 늘고 있는데요. 20일까지 항저우가 있는 저장성 식당 예약량은 2019년 동기 대비 380%나 폭증한 것으로 나타났습니다. 그리고 해외 관광지로는 동남아시아, 한국, 일본이 여전히 큰 사랑을 받고 있어서 이번 추석 연휴에 한국을 찾는 중국인들이 크게 늘 것이란 전망입니다. I see. So the top 10 domestic tourist cities during this week includes Xi'an, Chongqing, and Chengdu, Changsha, Beijing, Wuhan, Qingdao, and Nanjing, Shanghai, and Hangzhou, especially due to the ongoing Asian Games in Hangzhou. Tourism spending in Hangzhou and its neighboring cities continues to skyrocket, and restaurant reservations in Beijing province have increased by 380% compared to the same period in 2019 before the pandemic. And as for the international destinations, Southeast Asia, Japan, and Korea continue to be beloved by Chinese travelers. So it's expected that there will be a significant increase in Chinese tourists visiting Korea during this Chuseok holiday. Well, with that, let's move on to our next topic. As mentioned, the Asian Games are currently taking place in Hangzhou, and it seems like the expat community is actively supporting the participating athletes. 다음 소식 볼게요. 항저우 아시안 게임이 진행되고 있는데 교민사회도 선수단 지원에 바쁜 시간을 보내고 있다고요? 예. 지난 3일부터 다음 달 8일까지 열리는 2024 항저우 아시안게임에 출전할 한국 선수단이 속속 항저우에 도착하고 게임이 본격적으로 진행되면서 한국 선수단에게 힘을 실어줄 제중 민간단체들의 활동도 분주하게 진행되고 있습니다. 이번 아시안게임이 열리는 항저우 지역에는 이미 지난 8월에 제19회 항저우 아시안게임 중국 화동교민단 발대식을 갖고 본격적인 아시안게임 지원 준비에 들어갔고요. 지난 9월에는 항저우 아시안게임 민간합동지원단 발대식이 열린 후에 한국 선수단의 선전을 위한 본격적인 지원이 추진되고 있습니다. I see. So with the 2022 Hangzhou Asian Games running from September 23rd to 8th of this month, Korean athletes have been arriving in Hangzhou, and various Korean expat organizations are actively supporting them. In Hangzhou, preparations for Asian Games support began with the 19th Hangzhou Asian Games Chinese-Korean Expat Support Team inauguration ceremony held in August, followed by the Hangzhou Asian Games Joint Civilian Support Team inauguration ceremony in September, where they launched full-fledged support activities for the Korean athletes. 이 아시안 게임 관련 주로 어떤 지원들이 이어지고 있나요? 예, 민간합동지원단은 항저우를 방문하는 사람들을 위한 항저우 아시안게임 가이드북을 제작해서 한국의 각 기관 및 협회, 중국 전적 한내, 그리고 항저우 교민들에게 배포했고요. 또 아시안게임과 관련한 각종 협회와 단체에서 들어오는 요청을 지원하고 아시안게임 응원을 위한 단체 입장권 구입도 승인을 받아서 각 지역 교민들이 좀 더 편하게 입장권을 구입할 수 있도록 지원하고 있습니다. 그리고 아울러서 교민들의 응원에 필요한 응원 물품, 차량도 협력하고 있고요. 그리고 외교부는 제19회 항저우 아시안게임 대회 기간이 우리나라 및 중국 연휴와 겹쳐서 많은 한국 국민들이 현지를 방문할 것으로 예상됨에 따라서 우리 국민의 현지 안전 지원을 위한 임시 사무소를 운영하고 있습니다. 그렇군요. So the Joint Civilian Support Team has produced a Hangzhou Asian Games guidebook for visitors to Hangzhou, which has been distributed to Korean institutions, associations, and Korean communities across China, and also Hangzhou expats as well. They're also assisting with various requests from sports associations and organizations related to the Asian Games, facilitating the purchase of group tickets for entry to the Games, and providing support for the necessary cheering materials and transportation. Also, the Ministry of Foreign Affairs is operating a temporary office to ensure the safety and support of Korean citizens visiting Hangzhou as a period of the 19th Hangzhou Asian Games coincide with holidays in both Korea and China.
아시안 게임에서 대한민국 선수들의 선전이 이뤄지고 있는 가운데 테니스 선수로 참여한 권순우 선수에 대한 비난이 이어지고 있다고요? 예. 한국 테니스 선수인 권순우가 2022 항저우 아시안게임 남자 단식에 탈락하자 라켓을 내리치고 상대 선수 악수를 거부했다가 인성 논란에 휩싸이고 있는데요. 중국 SNS에는 관련 영상이 퍼지면서 한국의 본 모습, 예의를 모르는 한국 등의 댓글이 달리며 한국에 대한 비아냥비난이 넘쳐나고 있습니다. That's unfortunate. So he shared that tennis player Kwon Soon-woo, a Korean tennis player, faced criticism after losing in the men's singles event at the 2022 Hangzhou Asian Games and refusing to shake hands with his opponent, leading to a sportsmanship controversy. Videos related to this incident have spread on Chinese social media, and there are comments like, "This is the true face of Korea. Korea lacks manners," generating a lot of backlash against Korea. 그리고 아시안 게임에서 처음 정식 종목으로 채택된 e스포츠 중계를 중국 정부가 막는다고요? 예, e스포츠는 항저우 아시안 게임에서 처음 정식 종목으로 채택됐는데요. 그래서 e스포츠에 대한 젊은 층의 관심이 높은 상황입니다. 그런데 갑자기 중국 정부가 e스포츠 중계를 준결승, 결승 정도만 중계 방송하는 것으로 결정한 것으로 알려졌는데요. 이에 대해서 전문가들은 게임 중독 및 게임 사업에 부정적 시각을 가지고 있는 중국 정부의 입장이 반영된 것이라는 평가가 나오고 있습니다. I see. So esports were included as official events for the first time in the Hangzhou Asian Games. So there has been considerable interest in esports. However, the Chinese government recently decided to limit the broadcasting of esports to only cover the semifinals and finals. And experts believe that this decision reflects the Chinese government's concerns about gaming addiction and negative perceptions surrounding the gaming industry. With that, let's move on to our final topic for today. 마지막 소식 볼게요. 중국에서 비누 먹는 회장님이 인기라고요? 예, 중국 홍웨이 비누 회사의 치더시 회장이 라이브 커머스 중에 홍웨이 비누 하나를 들어서 베어 먹으면서 천연 비누의 완전성을 홍보했는데요. 치 회장의 이런 공격적인 마케팅에 힘입어서 그동안 지역적으로만 알려졌고 70년 전통의 홍웨이 브랜드가 일약 인기 제품으로 급부상했습니다. 그렇군요. So the CEO of China's Hongwei soap company gained immense popularity after promoting the safety of natural soap by eating one during a live commerce broadcast. Thanks to this aggressive marketing approach, the relatively unknown Hongwei brand with a 70-year tradition suddenly rose to prominence. 이 비누를 먹는 걸 누가 따라하면 안 될 텐데 괜찮은 건가요? 예, 일부 네티즌들은 아이들이 따라할 수도 있다는 우려를 표현하기도 했는데요. 이에 대해 홍웨이 비누회사 관계자는 치 회장은 꼭 이번 방송에서만 그런 게 아니고 예전부터 이렇게 비누를 먹고 바디 샤워도 마셔왔다고 밝히면서 홍웨이 제품은 소와 양의 지방으로 만들어져서 안전하다고 강조하고 있습니다. 그래도 많은 댓글에는 먹을 것도 많은데 굳이 비누까지 먹을 필요는 없을 것이라며 농담 섞인 재미있는 반응들을 보이고 있습니다. 그렇군요. So some netizens have expressed concerns about children imitating such behavior. And in response, a representative of the Hongwei soap company stated that our CEO has been actually consuming soap and body wash for a long time, not just during this broadcast, emphasizing that Hongwei products are made from fat obtained from cows and sheep, making them safe. But many comments humorously suggest that there's no need to eat soap when there's other food available as well. Well, definitely we should avoid consuming soap even if it's natural and made with good ingredients. And with that, we're going to have to wrap up today's correspondent report connecting with our reporter based in China, Mr. Park Shin-hee. 네, 동시원님 행복한 추석 보내시고요. 오늘 소식도 감사합니다. 예, 감사합니다. 지금까지 중국 통신원 박신이었습니다. All right, and that's going to do it for Correspondent Report. And listeners, I do hope that you enjoyed every one of our segments today, especially connecting with Correspondent Reporter, talking about all the holidays, holiday updates coming up from tomorrow. For them, they're celebrating Mid-Autumn Festival and National Day holidays starting from tomorrow. Almost possible to make 11 days off. For us, 6 days, pretty good too, right? And as well as Hangzhou news as well. With that, let's take a quick song break. This is 백예린 with 물고기. 땅에서도 숨을 쉴 수 있는 물고기였을지도 몰라 가끔 내 맘을 이해 못해
만지는 건 하늘을 나는 기분과 같을까 난 잠시 땅에서 쉬고 있는 자유롭게 나는 새였을지 몰라 언젠가 잠시 널 떠나 어디론가 사라져도 오는 걱정 마 네가 날 바로 찾을 수 있게 작은 터틀을 살긴 후 다녀올게 사실 우린 어쩌면 조금씩 남들과 다른 게 아닐까 거친 바람에도 꺼지지 않는 작고 따뜻한 촛불이 될지 몰라 언젠가 잠시 널 떠나 어디론가 사라져도 오는 걱정 마 네가 날 바로 찾을 수 있게 작은 타투를 살긴 후 다녀올게 언젠가 물이 다 말라 편안하게 숨 쉴 수 없을지 몰라 외롭게 다시 돌아와 떠났던 널 후회할지도 몰라 너만은 나를 알아봐야 해 너만 알 수 있는 내 마음을 복잡한 나만의 언어를 알아봐줘 And that was 물고기 by Baegerin. Welcome back to Busan Worldwide, listeners. I do hope that you're having a wonderful beginning of Chuseok holiday season so far. And whatever you're going to be doing, I do hope that you're going to be having a wonderful holiday for the next 6 days. And listeners, we do have to wrap up pretty soon, but I want to let you know that tomorrow we're going to be talking a bit more about Chuseok as well as get an opportunity to hear Kayagum tomorrow. So really excited for that. So tune in tomorrow at 11 a.m. The time is now 11:54 and we will be wrapping up now. This program was produced by Tina Park, written by Pang Mira. I'm your host, Stephanie Yoon, and have a wonderful day today. Bye-bye. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart.
lovely, never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. And that laugh wrinkles your nose. Hi, I'm Roberto Fernandez from Mallorca, Spain. I have been living here in Busan for more than 5 years with